Hi everyone, hope you guys are doing great. We are meeting after a long time. I had already discussed the reasons in the post on the YouTube channel also and in the Telegram channel also. But, anyways, we need not discuss much about it for the limited time that we have in hand for the upcoming prelims 2023. Now that the prelims is almost there around the corner, and you have to do many things which are just, in fact, all the things which are just prelims oriented. So from here on, my intention would be to cover those important areas from modern Indian history and polity. First of all, these two subjects are the priority, which are prelims oriented, and from where the PYQs also is there. What is to be noticed that somebody, let's say, who has joined just new to the channel, so आप अगर मेरा channel check करेंगे, just check the channel and you will see the playlist. So you'll have the playlists for actually there are many playlists, but majorly I'm talking about the subjects. So for polity, for history, modern Indian history, for geography, in which I have covered the geomorphology part completely from both prelims and mains perspective, and then you have the environment का basics वहाँ पर करा हुआ है. ठीक है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने जो भी ब्रिटिश के टाइम चेंजेस तक रहे हैं वहाँ तक हमने करा हुआ है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक्स चेंजेस एंड दी in fact how the army or the civil services etc developed over a period of time, the police and all of that. तो इसमें आगे एक्ट्स होने थे, ठीक है, जो कि हम अब बात करेंगे थोड़ी देर में, और फिर उसके आगे फर्दर टॉपिक्स लाइक दी रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड दी रिवोल्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अच्छा, पॉलिटी में आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पोर्शंस, राइट, तो ऑल द बेसिक्स and then all the fundamental right, duty, etc, plus legislature, executive, judiciary. So basically it has completed like almost all the major topics. Only peripheral topics like local government, constitutional, non-constitutional bodies, a couple of chapters like official language, etc, and the last one which is a couple of sections on the election topic. ठीक है. So peripheral topics से बहुत ज़्यादा questions आते भी नहीं हैं, उसमें से कुछ important है like anti defection and all, तो वो सब हम कर लेंगे, but majorly this is already done. So in the initial chapters of all of these subjects, what I was doing was also giving you the pre-YQs along with the topics. Later on I couldn't because we had to finish the topics also on time. अच्छा, ये तो हो गई बात कि अभी तक हमने करा क्या है. Now I want to tell you, very quickly tell you that what are we going to do from here on. ठीक है. Prelims 2023 के लिए, of course this is valid for any upcoming prelims of 24 and 25 also, and maybe henceforth, but अभी के लिए हम 23 पे बात करेंगे. So as I said, my focus will be on polity and modern Indian history. So what I'll do is, first I'll start with the acts. वो जो सारे acts आपने सुने होंगे ना, regulating act, charter act, and then the councils act, Indian councils act, then the government of India act. ठीक है, बहुत सारे acts हैं. Now they form a portion both of your polity and modern Indian history, as you must be knowing. So you see a chapter in Lakshmikant also and in Spectrum also, considering these two are the standard sources you are following. Anyways, you will get it in any book that you follow for these two subjects. So therefore I will not categorize it either in polity or in history. I'll just take a separate video combining the questions which have figured from this topic, because when they figure out in the prelims, it is not as such कि वो polity में पूछ रहे हैं, history में, आप उसको किसी में categorize कर लीजिए. ठीक है. Primarily it should come under the modern Indian history because history में ही चीज़ें पहले हुई हैं. Then we traced that these things can be seen as the constitutional development portion also, तब उसको polity में रख दिया गया. So primarily it is from the modern Indian history portion, but because the polity syllabus also says about the constitutional development, we do have the topic in that. ठीक है. तो हमारा वो कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, हमें तो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कैटेगरी से है. तो हम क्या करेंगे, एक्ट्स से बातें शुरू करेंगे. आई विल बी प्राइमरली डिस्कसिंग द PYQs, नॉट ओनली ऑफ UPSC CSE, नहीं तो फिर उसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है. आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट सर्विसेज ऑल्सो, जो कि यहाँ पूछे जाने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, जो कि रेलिवेंट होगा आपके उन एक्ट से, सो दैट यू आर डूइंग अ होलिस्टिक प्रेपरेशन. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल एनीवेज बी कवर्ड फ्रॉम द PYQs, और जो छोटे मोटे पॉइंट्स बच जाएंगे एक्ट्स के, दैट आई विल जस्ट क्विकली शेयर विथ यू. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ टॉपिक डिस्कशन plus revision, because I definitely assume that you have covered these topics by far,
and the PYQ practice. और जिनको थोड़े बहुत doubts हो या कुछ याद ना रह गया हो or anything for that matter, the topics would be done. ठीक है? So from the next video onwards, I will be doing the acts with you. I just wanted to inform you via this video, and I'll see you very very soon in the next video. Kindly, I'll be keeping the video short. ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपका टाइम कम लगे. तो एक दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के just keep doing this, because it will be give you it will be giving you a revision का feeling, ताकि हम PYQ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं. अभी से अराउंड आई थिंक 73-74 डेज बाकी होंगे, तो रफली आप 70 मान के चल लो. ठीक है, तो आपके लिए बहुत कम टाइम है, और इट्स वेरी राइट टाइम एंड हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो देन. टेक केयर टिल देन, बाय बाय.